heart of our community lies a humble aggregate store, a place where farmers find not just products but support and guidance. Today, we meet someone whose quiet contributions have transformed lives. Five, mga almost. Almost 10 na siguro. Para kagmaon sa mga anak like yun. In the early hours, just as the sun is rising, a quiet but vital routine unfolds in a small aggregate store at the heart of the community. Around 5 in the morning, Nora wakes up to a familiar rhythm, preparing the store for the local farmers. A stock of feeds, fertilizers, tools, and farm supplies are meticulously arranged. She knows that some customers arrive very early, so they open the store earlier than others to ensure they can help them start their day. Daghang mga sino na kanang daghang mga discouragement nga mga words or ano ba? Sakto ba to? Discouragement nga mga words nga like sa kuan pa lang, paggama pa lang or sa pagsugod pa lang, paghimo pa lang sa mga eskalon, gingnan ako nga kadaghan ba ani? So baka mapuno baka ni? Na baka ikasud ani? Nga na. Nga mga daghang mga sabi term ana atong magamit. Mga discourage nga mga istorya. Ampo lang. Strong belief. Ano lang. The impact of one person can ripple through a community, often unnoticed. And every small act of kindness builds a stronger community. In Nora, we see the true spirit of service.